Από την περιπέτεια στην Αυστραλία, στον θρίαμβο, έναν ακόμη στο Γουίμπλεντον, η πορεία του Νόβακ Τζόκοβιτς αγγελική στο τένις δεν είναι ποτέ μια ευθεία γραμμή. Αν μη τι άλλο, μια παράξενη χρονιά για τον Νόβακ Τζόκοβιτς, η οποία ολοκληρώθηκε με έναν θρίαμβο στο Γουίμπλεντον, στην αγαπημένη του διοργάνωση που νομίζω ότι ήρθε σαν λύτρωση. Και μην ξεχνάμε μια ιστορική κατάκτηση που τον φέρνει έναν major τίτλο μακριά από τον Ραφαέλ Ναδάλ. Grand Slam for this superstar player. I was 5 years old, and I saw Pete Sampras win his first Wimbledon in '92, and I asked my dad and mom to buy me a racket, and I always dreamed of coming here, just playing in this court, and then of course realizing the childhood dream and winning this trophy. And you know, every single time it gets more and more meaningful and special, and so I'm very blessed and very thankful to be standing here with the trophy. Τελικά, το παιδί που ονειρεύτηκε να παίζει στο Γουίμπλεντον μεγάλωσε και όχι μόνο το κατέκτησε, αλλά έγινε ο σύγχρονος βασιλιάς του. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς την περασμένη Κυριακή έφτασε τις 7 κατακτήσεις στο βρετανικό Grand Slam, όπως ισχύει και ο Σάμπρας που τον έκανε να αγαπήσει το τένις και μόλις μία μόνο λιγότερη από τον τεράστιο Φέντερερ. Το ότι ο Νόλε είναι ένας από τους 3 δυνάστες του παγκόσμιου τένις τα τελευταία χρόνια μαζί με Φέντερερ και Ναδάλ δεν χρειαζόταν να επιβεβαιωθεί από την εκ νέου κατάκτηση του Γουίμπλεντον. Εξάλλου οι τρεις τους πριν από αυτό είχαν κατακτήσει 62 από τα 74 Grand Slam των τελευταίων 18 ετών. Πλέον έχουν 63 στα 75, με το ποσοστό στο 84%. Η μάχη όμως για τον κορυφαίο από τους τρεις συνεχίζεται και μπορεί ο 40χρονος πια Φέντερερ να έχει 1,5 χρόνο να παίξει, ο Ναδάλ όμως παρά τους τραυματισμούς συνεχίζει και έχει ήδη φτάσει στους 22 τίτλους Grand Slam έναντι 21 του Σέρβου. Για τον Τζόκοβιτς, το 2022 άρχισε με το χειρότερο τρόπο, καθώς η ιστορία στην Αυστραλία δεν του τύχησε μόνο τη συμμετοχή του στο τουρνουά. Everything that has followed Australia has been a huge challenge and obstacle for me to overcome emotionally, because once I left Australia, I left that behind me. So I was, ready to move on, but then it wasn't that easy to close that chapter, because then I had, the media and all of you guys reminding me of that, repeating the same movie that I kind of was part of, unfortunately, in Australia, and caused turbulence inside of me. And then I just needed time to weather the storm. And at one point I realized it's just going to take time. Ο χρόνος πέρασε και ήρθε το αγαπημένο του Γουίμπλεντον. Wimbledon historically has always come at such an important stages of my life and my career. It was in 2018 when I was starting the year with the elbow surgery, trying to work my way back in the rankings, and this was the first slam that I won. It's not a coincidence that this place has such an relevance in my life and in my career. And πλέον στόχος του, όπως λέει ο ίδιος, δεν είναι το να είναι στο νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, αλλά τα Grand Slam. Το ότι δεν έχει εμβολιαστεί όμως, ενδεχομένως να του στερήσει τη συμμετοχή στο τελευταίο της χρονιάς, που είναι το US Open. I'm not vaccinated and I'm not planning to get vaccinated, so the only good news I can have is them removing the mandate green vaccine card or whatever you call it to enter United States, or exemption. If that doesn't happen, then I have to see what the schedule will look like. Είτε πάει στο US Open είτε όχι, το σίγουρο είναι πως η αποθέωση που γνώρισε ξανά στο Βελιγράδι του έδωσε δύναμη και τις στιγμές που λατρεύει περισσότερο και από τα τρόπαια. Trofeji su trofeji, to je sve nekako prolazno, ali ovi momenti gde delimo ovaj uspeh zajedno, gde se povezujemo na svakom nivou je za mene nešto što ću unositi u srcu do kraja života. Hvala vam najlepše.